street distribution. Their own boys at the filling station are making the government unpopular. Abusiani ayati ye eni efifia wotwe wono wo kanu eni wo kire mosa ade no enye se bi ni ho nipa bonfo no a waye ntamnyirafo ohye mfimfini no ena etoda no wonu ahodo brofo no wa hodo wa sisa fam wonu nyinada ade akwakosie eti ade no ne buo no buo e wosa woto no no wono mpem animu woje wudwe kire nyina no wodi bi atusu se pam enti wusika nyina no waje afuru nsem no wose asoye no mo bibia mbetumi aye eti mo hwesem ba ya fa mo kama na niema koye ade ama wom yenkwa me no ne ensem we na sofo yo hwe me no ne ensem so woba pani shali ayokobotwe ena ne wo bomu ode to Ghana fo animu se ewia so betumi akari sika de madan ma na ade ato bibia na erigi ye hye obeto bi duku beto mpabo abeto atade obeto ade ba ko a ene estonso akese ene ne ya bebie wo Ghana wuwura mu awunya bibia kokwa abenya bie wo se wo de okwa bisasa meto asumye so obenya bia asumye wo ba fani botwe se asumye ni store e wo wiase ba bia wo beka se mi ankasa me mpasumye na mi pa bie no me koto bi o se je wa wo pere na Ghana etoda na wutie nipa bia no asem etofam a na nwansi na twa ho ahia nipa bi su ni wo ban ye opeso wo kire se o mode ntokwa wadi ntokwa duro ntokwa ye de adwa won eti bibia mu a nipa no kasa wo peso wo kasa na twi ni yonko na kofa hawba wose Ghana yetie se wuni fa krojo se ntokwa ba na wode wo befa ho tototo a wo wada enti Ghana ni bia ade edi kan se wo sode anopa wo bompa ye chietwedi ampo me de waseo wa ma sode na wuwie a ne edi ho prasumie ma oman no prasumie ma wiase na asumie mfra ma ne ebo wo mayimosu no obi amho ho bai. The hatred, fury and barbarity of genocidal acts such as the one we commemorate today is beyond comprehension. But we know that they are nurtured, stoked, and directed by known individuals and groups. That means when we say never again, we have a responsibility beyond commemorations to be vigilant and to insist on tolerance and lawful behavior by all actors everywhere. Abusia obafani shali ayokobo twenu o na hye we wonder menum abere wosam ekoso afia pema hemkro aduokono nan 1994 abusia sasa abere na wani hu ade kakra na wani afi kakra mpanimfo ye womu obeka ye na nya Ghana esu wiase nyinada enesa okwo we wonder menum a wo behu nipa tika nkro nipa na nkasa ye atese boni ekoso ehutufo eni tutisi ya anu onum ewo we wonder menum we se me kasa na ede yene edimuo yene ekron wesu se yene ekron sa akasa woduo mu nyiyimu enam so tokwa kase esi we wonder manumu ema nipa wu ye no eno ho asem sa abra bu sem isi ye mfie aduonu enwotwe ni 28 years enwa fashion wo die ye bia du Ghana wo bapani ayokobotwe bokoko se wokoto se bo yonko abodwe se hia ensuo no yeso sa mfansi ho fa bo de no fanum na janu amewo wo chese Ghana ha de kwara nyame emu ye mobo ye pre twada pa ni akabom enso o se nya da bia na sa de ne betumi akoso eti we de wo se nu ode twidwa se bambofo ya wonum so hwe masumwie ba ene awiase ba bia wo se sei wo bia ne wo ya ne se wo ya no aboga na ba so Ghana asumwie wom Ghana asumwie wom wase wo Ghana ni a fa we tu ho na ebambo no ne yebomuo no gina pintin ewomu. So because previously before the genocide, whenever there was any trouble, Tutsi would immediately go to churches and places like that one, and no one was killed from a church before the genocide. So thinking that was going to be the same, people went to places like those ones, especially the church. Because they thought no one was going to be killed in the church. 23rd, 24th, 25th, and 26th. So that is when Scholar, the godmother of my sister, who was actually hiding us, told us that we needed to find another place to go. She said, things are getting serious. You can't stay here forever. You have to leave. You have to find another place to go.
Immediately, my sister thought about going to where my two siblings were hiding. I think I talked about a woman called Mary. So that is where she thought about, and we immediately went to that place. So Mary was somehow trapped because we were already 4 people. So she couldn't hide all of us. She decided to keep me because I was the youngest. And my 3 siblings decided to go to a church that was like 7 minutes from where we were. Abusia bia wura hosam no no ne Rwanda sa torenchem kase awudisem akunkum 1994 ekoso no wo bi no ka oni nua ba asem kwan a wo fa so ye de wo sie ti sakura echi wo ahunhu ntokwada no ya no onum nam se ya no odi adanse no wa mo ati bi agu asum se ntokwasi a ehu ntokwasi a wo awunka bi chemu ato ba bi nyina no ye nim se wo na ade ntokwa ne ba ye ene ye nim se we de wonka mo obi a ebi ka no na Rwanda man no wa nam sini yo wo Ghana Dr. Aisha Kirabo eno onso de atudwa se ade ba akoso a ehu ensantwerefo ani nipa bi a wo bo wo sire mu se pa na asem kita wonye nokora wo kita no se nyamea woso obi chede tumi nunumu a asem na ode beto wo no wonim se asem we meka de asem beba eno so no ofeso o ka bo aginidin wose ya agiedin no ede hawba echi mu a ensem bia se social media no eda wonom no wobi betena se de camera si nanim kan nsem akase atwa dapa nimsa de hawba ba no ka so nipa kro se wo cheche ma na wu twa toton awe a ene obewie no wanum hwe. To pursue justice, to continue and educate ourselves, and especially the young ones, on the causes and consequences of genocide. Never again shouldn't only be a slogan. It should be a conviction that we carry within ourselves, and it should be reflected by whatever we say and do. We shall always be grateful to the willingness to forgive and the choice to reconcile made by the survivors of the genocide against the Tutsi, and to the visionary leadership that is inclusive and people-centered, led by our President, His Excellency President Paul Kagame, that has helped us to rebuild and to embrace unity, hope, peace, and prosperity. From this dark history, these values of unity and giving of dignity to all humanity have continued to characterize us as a people in all our engagements. We'll always strive for peace and dignity for all, whether on our continent and even beyond. Abusia eni ayati ye eni Rwanda mano anam sini ya wowo oman Ghana mu Aisha Kirabo ena yatene nka no yenko emfimfini mantamu ogwe eni yakoi na Ghana yakafa hudie yo omayi age ya abusia babi a nkakra na amanfo demo na nhyiemu ekoso efiriwa monchen so na nipa mienu miensa wahia so kanya bakosem efa kwan a oman Ghana fa sunya fa hudie ho a enye se oman ne so de ya dako ene yasio nipa miensa nipa nsia bia ka omo abom wo perfa hudie ehyase amanfo nkakra hu sa abden kora ntimi nyanhyiemu na mpanimfo a akukudurom na obu eduo na wo hyase efiri afi apem ahenwotwe aduanan ansumu na wodi animu yebeboa yepese oman Ghana egefa hudie saa nipa yi enanne adesede akọ ama nananom hemfo ye wo mfimfiri mantam ne omayi mpanimfo se wo bi pa ne ho achi kase me di buasi akon me di mitiji akyerema na be wiase ye monipa kro din ye nka nipa kro nka edum bia ni honomo a na ya amana koye se bomayi so ukun hu tu ho che na ya adwuma enkosi hu eti we de Lieutenant Colonel Nicholas Andrew Otu retired and wodi adesede atu dwasa nananom hemfo ye wo mfimfiri mantam omayi mpanimfo nyinada woni mfimfiri mantam wodi ka hyase epre ye sabran broni kokko ingresi broni kokko wo kokasa fa hudie wanya amane nsase yesi Ghana nsase nyina ye je abrofo na hweso sa nipa wo so de gina ye no wo se yenye nka ye dumbi ne mfa nka wo. Unfortunately, in modern Ghana history or political history is centered around the period from 1947 to date. So when I put up my residence in Cape Coast, I decided to build a fountain and surround it with a bust of these unsung heroes in recognition of their toil
and sacrifices trying to liberate the country from colonial rule. In 1991, about 30 years ago, I converted my private residence into a guest house to make it more open to the public, to create public awareness of the past of the Aborigines. It is about time that the Oga Traditional Council, Museum and Monuments Board, and Ghana Tourist Board work together as a team to raise a befitting monument in memory of these seemingly forgotten Aborigines of the Gold Coast. Even the motto of Ogwaman, so, in line with the motto, again humbly suggest to Osabemba to include the launching of the Aborigines Monument Project and a research institute and education in this year's Fetu Afashe program. Abusia soja ni dada Lieutenant Colonel Nicholas Andrew Otu retired na chese wonu ankasa sine dan no oseme dan yi minim se mfimfini mantem masai nipa bi wo ho anka nwose ye ma wodin da wonum din yada eti meda no amasi no nka edum ma ye na mede wo mo ankasa mfonyini wodin mede atwa ho ahia na waye ensutene ensuo yi a bua na ekọ na eba waye bie ede mbabia nkwada besua de aka ho no ani fie o ene wode aye sa adwuma no babia Lieutenant Colonel Nicholas Otuo bia moni adwuma eja no wie ya ene wo himpone a wudu mu mfimfini mantemu ane nananam himfo badwa ye wo mfimfini mantemu da no ono aso ene omanhene ye wo ogwe wosabai makwesi ataye otoso mienu so ede atudwa se asemu a soja ni dada yi kan no wose wate na sopam no woka ama mpani omayi mpani fo so ate ase se nipa wo shefa hudi ase ewo mayi mu no enye woni adabia yebo wodin woni adabia yebo wodin kakra bi no nko wose nipa bebre ka ho sisi atwa ba kosem a yenka won amdenye na etre he nyina yenyim de yenyi ha kwa empanyimfu bi wa baye bibi amahem na ye cheche hwana mam na ewo panyimfu a wa baye bibi a osombo na se anka e hwana no ede na yerbu mo na nyimtia the paying as I was that Wanyama Igweman, Wanyama Infantilman, Waji, Bocos and Canon, that was this woman. So Wanyana the man, and she abandoned my South Africa for Abrafu the whole promo. And here has Lassen, yet Tradopa. Onye ngezi si epede ye bibi wa nya za soda she ye to kwan ya kwa branchi ya ka di permission na the master me sebi Abusiani ayeti ye ene osabari makwesi ata wotoso mienu manhene ye owogwe ene atene no madwe nkyere ba akomienu ene kwasi anopai super weekend news mu yemfa mre na Albert Dodu ode obekon ye Alice sefo so ede yode aba wose mitie mo enanopai Starboy de wose mehwemo ewo ahafumem airport na Adom news de size nim Williams ode hye ba kwa me yanka 11 ho asem Frank Adinam also wose na independence no asem a mo kan nyina no se kwa me nkonoma na edi animu wonka na yewodi animu so mo bo ayema kakra kakra yedi edru ho na akua mo abo aten so de yode aba Ablekuma Central wose bi wai mitie mo anopai papa na Frederica Boaten second vice chairman Ablekuma Central Nyankopon enka no Blessed Sun 2 pm asante mampon wose Nyankopon ene beken ho amasumwie no adi mu ewo man Ghana mu si nyame nko a ene obetumi adi animu amasumwie no aye adwuma Grace Resie nu wodam ene Fuziman so also message no aba abedu ene anopai ena ewuja kede
Lali odi na ba opani Russell eni so de yode aba osie bi wai mehwem Germany na mehwem free edemase se na wotwe no kwawie yeso a momi yaso nsi kasebo no na masa de agina mu saa amayen yeso yedemase se mutie na ekosu ageman o message no aba wasi super weekend news na Blazy live wo Stuttgart Pastor Mario o kase odi no aba Ivan Sapia si mitiemu London London na mitiemu Efri Rose GH osemechiamu anopei George Dazi osiebiwai good job nyame enkam ho Spain na mewo na ne Spain fo nyina so ye chiamo abusuan fansie ne ne mase mo amoje ebiritie ye hwe ya anopei live on Facebook, YouTube, Instagram Twitter anomade ne babia ye de mase se magebre na matie yen ye de kasebo no esi ene so aye kwase daidie wonim se wosom ye beje otata saa wokwa asode nyina manenam Paul Manu wo de na ba Adwana Tawia so de na ba DJ Raskin wokwa asori nyina ye ne mo na ekuro ebedi kan edi nyame asem afi Bride of Christ so for penny kwatin edi animu nyame asem no ne yeti apo etumi de nante na awotwe mu ene wode beba wo wie ya ene yesom sode aye wura mu so kakra ne edi age motata premoto a ene super weekend kasebo ne eto aso ye de bebremo abusua meken kasebo yi emamo Midin edi akwia buachiwa yadom Adom Malakio yada wase so ode Adom Malakio yaba netu chidi asie ena Adom nacha tonic Adom nacha mankasos mmedura ma wo mu apiafo ho ogina brane eno capsules anase mesha ewom ena madie Adom lady care capsules ene so ne mesha oba ye resi fasiesie ho DBS adawroma enei ye mfanua modern so dade wodi gusu wia na wodi nchense no ankasa guso kama mfie duonu warranty ene ye de mabo o Spintex Road on papa ye restaurant na ene di animhwe ena Kale Chaco toothpaste aposen papa ye chese body tire bidie wom ena ni nyina yaka bom yeso nu adaje awode boriye nti aye de amawo nkwada de wom pani de wom ba bi eton provisions bia bi wo ho Agbeve Herbal Center wadawuruma hese wo bia ni ho twam e ka somebody dey pass if so wode nkabone eduraba eno a ene mona soap di dware na de mona cream no so asra ka ho abusuanyuma ne bo ye chidom ene ye de kasebo ebremo ene ye ni anope wo bobo kasebo ya no ma me so eye shan akwakọ bi life kwamrebo ena woboaye ena Sule any technician on duty ella ena dia tumu akwafriye live Facebook and YouTube edemasio abusua samoje bre etie yen madam asema monitor so amunyim phone na Jim FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM.